Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we're going to make this delicious and sweet wet fry maini. Yay! Kama you like maini, this video is for you. Na kama you don't like maini, this video is still for you. I'm sure after this video you love maini. If you are new here, kindly subscribe to my channel. Road to 1,000 subscribers. If you're part of my family, thank you for subscribing. So we're going to start by cutting our maini. Nilinunua kama haijakatwa bado. So I'm going to cut my maini into pieces. To small to pieces, you see? So one problem niliona na maini ni iko slippery, very slippery. Hata ukikata make sure your knife is sharp. Juu kama ni your knife is blunt, uta struggle. Alafu kuna others that hutoa hiyo ngozi ya juu, others that don't. But this maini that I bought ilikuwa ishatolewa the ngozi ya juu, hiyo the upper, ile ngozi inakaa ile ngozi inakaa transparent, ile kama nylon ilikuwa ishatolewa, so imebaki tu the maini. So you start by cutting your maini, una cut into pieces. There we go. Chop. Kata. Nakata your maini into pieces. Guys, I hope you will enjoy this video till the end, and I hope you'll watch it till the end. Don't skip any part. Don't skip it, because every part of this recipe is very important. Every part you'll need it to make your delicious, tasty, colorful. We cut your maini, usichoke, cut maini, cut. So ina depend na vile unataka. Ukienda kwa butchery unaweza sema ukatiwe. If you want unajibeba unaenda unajikatia at your home. Of which me I decided to just go and cut for myself. Na ndio nijikatie pieces zenye I want na kila kitu. So hapa ndo mimi bado still cutting my maini. Naona vile ni soft. The maini is very soft yenyewe. It's very soft. Yes. You can remove the plastic part, ile part yenye inakaa ile nylon. If you get it, you can also leave it. It's your choice. Kuna wenye they remove it, others they don't remove it. So we are cutting our maini. Then make sure your maini is clean, guys. So you can either choose to wash it before you start cutting it, or you cut it then you wash it. Of it I chose to cut then wash. So this is me after washing my maini. That's why unaona iko na maji. Nimeweka kwa my frying pan na nimesha wash like almost twice. Nika wash. Then sasa after washing na mimi nikika kwa my pan. Alafu nikaongeza maji kidogo ndio ile maini kuwe hard kidogo. Nimewaambia this maini is so soft. Now I want it to itoke kama maini, like ikue moja. You get? It's soft. Imekuwa like soft kabisa, it's soft. So here it's me adding mafuta, cooking oil. Nimesheka my maini kwa frying pan. Maji nikeka kidogo, as you have seen, only kidogo. Then nikeka mafuta yangu ndo boil with the mafuta. Ikue one piece. Kindly don't forget to subscribe to my channel. Kindly guys, go and subscribe to my channel. I'm sure you like this video, and I'm sure you like my other videos. Right? So make sure you subscribe. We're on our road to 1,000 subscribers. Jamani, situfike 1,000 subscribers this week. Jamani, we try. I know you can do it. Let's go. So naona inaanza kuboil. Hapo ndani kuna my cooking oil na kuna maji kidogo. I'm letting it boil kabisa. Like I want hiyo maji, hiyo maini ikunywe hiyo maji. Like boil hadi ile maji ianze kupotea. Yes. So nimeweka kidogo jamani. Usiende uweke maji mingi. Usiende uweke mtungi mzima. Usiende uanguke na maji yote. I've said maji kidogo, mafuta pia si mob.
Usiende uanguke na mafuta yote. Njeri tafadhali, njeri na shiko. Msiende kujaza maji yote hapo. Sawa? Haya. Ndo sisi. Ndo sisi tumeweka tu maji kidogo tu na mafuta, then tunaiacha for some time. Voila, ndo hiyo inaanza kutokea smart, inaanza kutokea one piece by one piece. But tunataka bado ive zote, juu unaona zingine bado ziko red in color. We want all of it change ikwe like maini yenye iko smart moja. Na pia hiyo maji ipungue kidogo, so we will wait for some time pia. Ndo hiyo still bado haija turn yote kwa the same color, bado kuna some reddish, na pia maji yetu bado haijaisha yote. Now we want ishe yote, so we will still give it some time, ikae kwa moto kidogo. Tuache tu for some time. So maini pia usiboil sana, overcook sana, juu itakuwa extra ngumu. Na pia make sure maini umeiboil kidogo at least, ndio ikue moja, ikue ngumu one kidogo. So as you can see, iko ready. Check our onions. Umeona sasa iko moja inakaa beautiful. So to take our onions, our white onions. This time round tutatumia our white onions, hatutatumia the red onions wala green onions. So mimi nililearn kumbe kuna white onions, kuna green onions and red onions. So for today we'll be using our white onions. Then takoroga and make it look beautiful. As you can see hapo inakaa smart. Maini yetu imetokea moja, maji imepungua kabisa. Hiyo yenye iko hapo ni mafuta kidogo na maji kidogo, of which that's not a problem. Kumbuka we had already washed our maini, and washing unajua bado iko wet, that's why inatoa ile kamaji yake. Then ndo hiyo bado tunangojea tunakatakata our tomatoes. Ndio hizo tumeweka tomatoes kwa our frying pan ya maini na kitunguu na cooking oil. Then tutakoroga our tomatoes. Takoroga. So asomeka your tomato. This is the part where we pronounce you husband and wife. This is the part where unaweza eka your spices. You can go in with your spices, you know. Yes, this is the part where you can go in with your spices, whatever you want to use, whatever you use. No. If you're not a spicy person, you don't like spicy stuff, usieke, achana nayo. Just go in with your tomato and kitunguu, and don't forget to go in with your Royco cubes. Sijui kwa nini mimi I love Royco cubes. Kama hakuna Royco cubes, I use chili beef cubes, zile za yellow. Kama hakuna hizo, I use inaboeka already. Kama ziko I use na collabo, I use both collabo. So ndo hiyo mimi still waiting for my nyanyas to bondaing. Then I'll be going in with our pure ginger. So kama hii mimi I don't use garlic, instead I use ginger. Ile ginger fresh or ginger hii ya masala, of which ile fresh sikuwa nayo. So for now I'll be using ginger masala. So ndio to make our ginger. Then we go in with our curry powder. If you have curry powder, you go in with our curry powder kidogo to make the stew. Curry powder huwa inasaidia to make your stew thick. Kama unapika beans, meat, and you want a thick stew, use curry powder. And here ndo our chili. Mimi I love chili. My whole family loves chili. So no maana lazima niweke chili yangu. Hiyo ni lazima. Ndo hiyo tumeweka our chili, our curry powder, and our pure ginger.
Alafu we go in with our Royco cube. Nimewambia if you have ka Royco cube, eka hapo ndani ka Royco cube. So as I was cooking, aroma ikahit my husband. Akasema nitolea kamoja nionje. Ndio nikamtolea kamoja. Aroma nakwambia ilikuwa inanukia, ilikuwa ina slap. Hadi watu hawezi tulia, wanasema nipatie nionje. Ndio hivyo, jamani. Ndio hivyo kuonja mtu anajipata. So ndio mimi nikaweka ka chili cube. Nimewambia mimi napenda ka chili cube ama ka Royco cube. Yeah. So nikaweka ka chili cube kangu, sijakangi full, naeka tu ka small part, ndio hiyo nikarusha kadogo tu hapo, si yote. Ndio isikue too much spice. So naeka kama ka quarter hivi, ka quarter piece ama ka half. Yeah, lakini haipiti hapo. So ndio hiyo na mix. Our tomatoes zimeanza kubondeka, kukua paste. As you can see, inanukia. Oh my goodness. It smells so nice, so good. Your smell nakwambia inaweza ita jirani. Inanukia. Hata ile smell ya maini imepotea, unasikia tu aroma. It doesn't smell you like maini vile unuka sometimes. Ina smell tu aroma mzuri. Then you stir and stir. Ndio ile tomato ingie kila mahali. Then after that we'll cover it. Then ndo sisi bado. So tumeamua to add ka water kidogo. The Kikuyu in me haiwezi kaa bila kasupu kadhufu kidogo. Nikaona niongeze kadhufu kidogo ndio ikue kadhufu migi. Kadhufu lazima. So ndio hiyo nikaamua nifunike tena kidogo tu. So ndio hiyo naipea time and you are done with your recipe. Ndio unaona vile inakaa smart na inanukia vizuri, inanukia inakaa smart na inanukia delicious. Ndio, and our recipe, Maini recipe is ready. Mimi na kadhufu, lazima kadhufu. So unaona, there is our wet fry Maini. Very delicious, very very yummy, and looks good. You can serve it with ugali or rice na ka green pale ama ka cabbage, depending on what you want to escort it with. So mimi I decided that I will escort it with ka ugali and ka greens kidogo pale, ka sukuma wiki. And yes, so I cooked my sukuma wiki. Yeah. Isaiah 56 verse 5, it says, I, the Lord your God, the Holy God of Israel, will make all this happen. I will give you honor and glory. Wow. What an amazing and a beautiful verse we have learned today. So ndo hiyo our recipe imemalizika, our ugali and Maini wet fry and ka green pale, ka green hatukuweka nyanya, only onions. It looks yummy and it tastes delicious. It tastes so good. Kindly try this recipe and you love it. You love it too. Just try it and then give me a feedback. Niambie how was your Maini recipe na ili test aje after trying this my recipe. Don't forget to subscribe to this channel. Get me to 1,000 subscribers, family. Continue sharing and inviting many people to this channel so that they can also subscribe and learn a lot. If you love cooking for your family, this channel is for you. If you love cooking for yourself, good meals,
very affordable meals that you can get just outside your door, simple recipe, then this channel is for you. Subscribe and like this video, comment and share. Yes.